three major issues. Three major issues I jirto. One, waxa waaye distorting of price signals. Two, waxa waaye increase in input costs of business. Three, waxa waaye leads to asset inflation. So midka ugu horeeya idin fahamsiiyo. Distorting price signals. Before uu Faarax buttonkan uu taabtay, all prices in the economy was purely a function, like markuu qiimaha isbedbedelayay economiga, the only reason uu isku bedelayo wuxuu ahaa supply iyo demand. Lacagta supplygiisa iyo adiga supplyga oo waxyaalaha meesha oo suuq yaalo iyo inta lacagta oo supplyga meesha yaalo iyo dadka baahidooda. That's the only thing oo qiimaha bedeli jiray before. But because this was a free market with the perfect money, so perfect money haysan. What happens now is hadda laakiin waxa isbedelay waxa waaye money has entered the economy, not to everybody equally or proportional amount to everyone. So lacagtii suuqay soo gashay, laakiin qof walba lama wada siinin lacagtaaneeto. The money has entered the economy via the government. Dhanka dowladda bis ay ka soo gashay lacagtaaneeto. And not just the money is distributed. Lacagtiina waxa waaye lama siinin. But the money is distributed to the people and the companies closest. Okay, so lacagtaaneeto dadkii oo shacabka lama siinin, lacagtaaneeto dowladdii qaybsatay, shirkadihii dowladda u dhawaaya muxuu ahaa loo qaybiyey, iyo dadkii dowladda u dhawaa ama ha noqoto dadkoodii ama whatever. Waxaaneeta magacuu leeyahay. Haddaa Google garaysiin, waxaa la dhahaa the Cantillon effect. waxa waaye magacuu leeyahay ba sheekadaaneet wax la qarinayo maaha. Haddaa Google garaysiin, mar walba ee dowladda lacag daabacaan, waxa waaye why do you think uu stock marketka kor u kaco? Why do you think uu guriyaasha qaali u noqdo? Meelaha dadkii assetska haysto iyo dadkii dowladda u dhawaa unbaa ka faa'iido. Dadkii meesha baahida la dhinto waxa waaye dadkii society-ga jooga. So anyway, so what Farah starts to see is prices are going up in certain parts of the economy. So prices ka meel walba ma aha. That's why dadka inflation aan u fahansanayn. Meel walba ma ahan waxa uu priceska uu qaali ku noqonayo. Meelaha qaarkood le waaye uu asaga lacagta uu taabsiiyey certain parts of the economy. So waxaaneet waxa waaye signal ayuu u dirayaa everybody. So dadkaaneet waa dad oo aqli leh oo entrepreneurs ah. The signal to everyone else in the economy is there is an imbalance of supply and demand, and not everywhere, just in certain sectors or certain areas. So you see a misallocation of capital by the entrepreneurs in the market caused by the money printer. Not only that, but it's human capital, smart people who are trying to be productive to society, who are being sucked in closer to the government and not serving the rest of the economy. So sheekadaaneta dadkaaneta laga waalo waa dad aqli leh, dad oo xataa rabin inay dadka kaleeto si xun u galaan. But laakiin ayakii aqligooda wuxuu u sheegay meeshaaneta khasaaraa ka jirto, maadaama oo lacagtii meeshaan lagu badiyey, adiga aqligaaga wuxuu meeshaanet inaad lacagta geysid waay. Awal xasuusta ninkii oo alwaaxa gogoynayay lacagtiisa meeshuu asaga rabuu geynayay, ninkii malaayga dabayuu geynayay sidii malaayga dadka loogu badiyo. Laakiin dadkaaneeta hadda choicekay suubinayaan ma aha choice oo economiga u fiican, choice oo asaga survival u ah waaye, oo laakiin wixii dhanba oo nidaamkii wixii dhan wada qasaayo. Okay, so midka kaleeto waxaa waaye business input cost increase. So every single business in Farah country at least has a human being and some raw material inputs like energy or even some harder raw materials. So business walbaba shirkad walbaba laba waxu haystaa, ama qofka bini aadanka oo de lacag oo de ka rabta expenseska, ama lacag ha noqdo ama bini aadan ha noqdo ama energy ha noqdo, because the cost of these things have gone up because waxaanay taqaalayo noqday lacagta la daabacay. These businesses need to change something about their products to so they can keep the small margin. So kuwaanet hadda shirkadihii waxaa lagu qasbay inay wax bedelaan, maadaama wixii ayaka awal ay gadan jireen oo qaali laga dhigay, wax waa inay hadda bedelaan sidii lacagta yaray suubin jireen ee ayaka weli u suubiyaan. Because business dhan muxuu yahay, waxaan $10 u soo gado, adigiina $11 ku iibi. So sheekadaasay rabaan weli halkii dollar ay suubin jireen inay suubiyaan. So dadkaaneeto lacagtii la daabacaya ku qasbooyo ayakana inay wax suubiyaan ay ka bedelaan businesskoodii. So the most obvious way ay ku suubi karaan waxaaneet waxaa waaye lacagtaasita inay qaali uga dhigaan customerskii, dadkii oo oo wax ka gadan lahaayeen. Shalay meeshaan dukaankaana imaatay $10 wax ku gadan jirtay, laakiin maanta $11 lagaaga dhigay. Why?
because lacagtii la daabacay ninkan uu ku qasban yahay asaga inuu businesskiisa save gareeyo so dadka badanaa businesskii farta lagu fiiqoyaa laakiin ayagiiba xataa way isbadbaadinayaan so calaa kulli xaal choicekaaseta kow ay haystaan waxa inay qaali ka dhigaan choiceka labaad is to keep the price muxuu ahaa and the quality the same but shrink the product this is why muxuu ahaa you notice okay so waxa waaye choicekaaseta hadday dhaafaan ay dadka like shalay $10 kusoo gadanaysay maantana $10 lagaaga dhigay laakiin dadkaaneta wax kaleeta inay suubiyaan waaye waa wixii inay ka dhigaan like kasoo qaad adiga awal chipsaa gadan jirtay chipskii wax badanaa ku jiri jiray laakiin maalmahan markaa soo gadatay chipskii bacdii say u weynaan jirtay uma weyno awal waxaa heli jirtay 100 gram laakiin haddeer waxaa waaye 90 gram ama 80 gram aa lagu siinoyaa so ayakii waxaa waaye they're trying to do whatever they can waxay suubi karaan oo businesskooda ay ku save gareeyaan so option 1 waxaa waaye inay qaali lagaaga dhigo option 2 waxaa waaye wixii aa gadan jirtay in la yareeyo option 3 waxaa waaye reduce the input cost this is where consumers inflation comes from the only place it comes from is the money printer causing these businesses to make changes and politicians like to distract. Okay, so hadda saa idin sheegay the only reason why a lot of greedy businessmen and greedy corporations iyo waxaas la dhahaa mar walba markii oo qofka siyaasadda ku jira madaxweynaha hadda last time xataa Donald Trump Biden waxaa xasuustaa asoo dhahayo these greedy corporations shrinkflation ay xataa dhahan waa google garee kartaa shrinkflation so mar walba fartay ku fiiqoyaan shirkadahaneeto annagiina waxaa u malaynaa runtooda inay tahay laakiin runtii waxaa waaye dadkaaneeto waa dad adigoo kaleeto raba inay survive gareeyaan oo laakiin lacagtii lagu daabacooyo so si kastay isku maaweeli karaanay isku maaweelinayaan lacagtii hadday rabaan qaali kaama dhigayaan hadday rabaan waxay yareynayaan but at the end of the day kulligeen we have the same problem which is the money oo la print gareynayo so if a business makes things more expensive for their customers or they shrink their products from 100 grams to 90 grams and the customers now have to buy more of it because they need 100 grams and not 90 grams both of these things make the cost of living more expensive so adiga dhinac walba ee shirkadahaneed ee dalbadaan ha noqoto hadday qaali kaaga dhigaan ama ha noqoto hadday wixii oo meeshii 100 gram u ahaa ay 90 gram kaaga dhigaan labadaba adiga waxay kuu noqonaysaa qaali oo hadhow wixii adig kuma noolaan kartid meeshii hal bacaad gadan jirtay laba bacaa ku qasbanaanaysaa either way aa u fiirisid noloshii way adkaanaysaa because wax walba qaali ay kugu noqonaysaa the population will become poor they will be less muxuu ahaa disposable income despite buying the same exact item as they did before so idinka faqiira la wada noqonayaa inkastoo adigii waxba aad isbedelin hungurigaagii ma weynaanin sidii awalaa wixii aad suubin jirta unbaa weli suubinaysaa laakiin lacagtii la kordhiyaa sheekadii dhanba wada qastay okay maxaa kaleeto what if a business chooses to keep the price the same and the size of the product the same but still reduces the price the most obvious thing to do is to fire employees so okay kasoo qaad hadduu businesska ku go'aan gaaro inuu muxuu ahaa qiimihii uu weli sidii uu ka dhigo haddana uu muxuu ahaa wixii aad gadanaysay uuna yareyninoo sidii ka dhigo dee asaga waa inuu wax kale la imaadaayo wixii raqiis ka dhigo den wuxuu ku qasbanaanayaa dadkii u shaqayn jiray inuu muxuu shaqada ka buriyo den hadhow maxaa dhacaya marka adigii waa heshay waxaagii laakiin dad badanaa meesha shaqo ku waayay haddii shaqo aa weysidna which leads to unemployment and now Farah's country has less people with jobs which further reduces the affordability but not only that now the government has a second issue it needs to solve how does the government support all of the people who have lost their jobs so haddii labada dhinac bay iska dhaafaan ay dadka fayar gareeyaan haddana oo shirkad walbana saa suubiso dhib kala hadda meesha ka imaanaya dadkii waxba ma afoor gareyn karaan lacag la'aana ku dhacday shaqo la'aana ku dhacday then waxay ku qasbaysaa dawladdii inay soo gasho ee haddana unemploymentka ay solve gareyso ogow dawladdii waxa waaye wixii dhibka noo keenayba marka horeba okay one terrible way to do this okay another way also because how does the government support all the people who have lost their recent job okay one way or one terrible way or lagu subinayo waxaan waxa waaye for the companies to reduce their quality so waxa waaye one way or lagu subinayo waxa waaye cuntadii and qualitygiisa qiimihii hoos like wixii ingredientskii waxyaalihii healthyga ahaa waxyaalihii raqiiska ahaa oo awal laga suubin jiray waxa gadanaysid wax oo adiga healthy ku ahayn oo caafimaad dari ku keenaya laga dhigaya oo raqiisan okay what starts ninkan Farah wuxuu hadda arkoyaa
there is a high rise in obesity. So maadaama cuntadii oo healthyga ahaa laga wareegay oo waxaaneeta oo cheapka ahaa oo unhealthyga ahaa oo ka dhigeen shirkadahaneeta inay dadka siiyaan waxa waaye ninkan faarax wuu arkoyaa meeshiisii dadkii dhan inay wada buurteen oo unhealthy ay noqdeen because the food that was being previously the food oo awal fresh iyo healthy ahaa that was filled with high quality ingredients is now low quality, bad for everyone's health. This leads to obesity and a lot of secondary issues. Now this causes a health crisis, and the government has to step in again and fix and figure out how to help these people who are now unhealthy and sick. So Hawaii dibki adiga meshi liska dhahoy waxan xali hadda u fiirsata ma ogiye more problems will see this way, more money iyo waxaasito iyo on top of that unhealthy. So anyways dibki labaad waa taas tii saddexaadna waxa waaye asset inflation kan waxa waaye since Farah pressed the big red button, asset prices has been going up. The stock market keeps going higher and higher and higher. The housing prices keeps going higher and higher and higher. So stock market ki shirkadihii kore u socdaan guriyaashi iyo wixii dhan kore u wada socdaan adigii waxa isku malaysaa nin oo investor oo qaali oo aqli leh oo genius but the or the ninki adduunka the best investor isku malaysaa but the only way waxaaneetu kor u socdo is because ninkaneeta faarax ayaa lacagtii kordhinooyo oo waxaaneet ku ridooyo haddaa idinka fiirsateen S&P 500ka haddaa fiirsin lacagta oo dollarka sida loo kordhinayo ayuu bes uu follow garayaa so literally lacagtii la print gareeye le waaye waxaaseeto so S&P ga lacagtii loo kuu badbaadinoyaa meehe wax kale maaha. So anyone that knows what is happening, so qof walba oo sheekadaanid ka dadka waxa way qaar waxa way way mahsan yihiin qaarna waxa ka socda adduunkaanid way la socdaan. So anybody that knows what is happening, of course, would never. So dadkaaneeta way og yihiin waxa dhacooyo. So dadkaaseeta baac maaha. Dadkii gatay stocks kaaneeto iyo dadkii gatay guriyashaaneeto waxaaneeta ma iibinayaan. Way iska haysanayaan because way u jeedaan lacagtaaneeta iyo waxaaneeta sidii u qiimo jabooyaan. And the assets for the same as they were. Okay, so waxay og yihiin maanta waxay ku iibiyaan beri ma ku helayaan because they would know there is more money in the system. This is why things are expensive. This asset increases increasing in goods for people who are on the asset one way. Okay, so this is why there's wealth inequality in the economy, but not just that, but homes are now way too more expensive. So had the guriyashi hata. Okay. So awal stocks ki waxa sita maaha. Guriyashi hadda loo isticmaalo yaaba wixii lacag lagu badbaadsado. Laakiin gurigi looma isticmaalo wixii loogu talagalay meel reer lagu korsado meel you know what I mean la degnaado wax oo muhiim ah looma isticmaalo waxa laga dhigtay meel lacag lagu badbaadsado. Laakiin waxa sita looma isticmaal lahayn waxaanay hadii lacagta weerar lagu haynin oo la kordhinayn. So hadda maxaa dhacay maadaama guriyaashii qaale u noqdeen. Now the government has another problem. Homeless problem a government ka haystaan hadda. They have to deal with this problem as well, which leads to more government intervention. So I will like every single thing ay isku dayaan inay hagaajiyaan dhib kaleeto oo kasii weyn ay keenayaan. Okay, so now the asset prices are flying. The stock market is on fire. The majority of the smart people in the country are now convinced they have to invest and not hold on to money. That is a melting value of like an ice cube. They second and third home. Okay, so waxa way dadkii hadda oo aqliga lahaa dad qaar way fahansan yihiin waxaan qaarna ma fahansano shaqoon bay iska aadayaan dadkii waxaan fahansan waxa waaye waa dad aqli leh waxa waaye waxa ka dhaadhacsan lacagtoodii inuu qiimo lahayn oo mar walbaba lacag heshidbo lacagta waxa ugu la carartaa stock marketkii ama lacagta waxa ugu la carartaa guri so dadkii waxay haystaan 2 guri 3 guri 4 guri oo guriyaashiina dad ay ka kireynayaan oo u baahan guri inay degnaadaan dadkiina waxa waaye gurigii xataa rentkii xataa ma afford gareyn karaan. And the banks are creating more loans, pushing more and more debt through mortgages and loans to the corporations. Now that the housing prices have gone up and everyone has more debt, at the same time, some families are dealing with the affordability of day-to-day life, and the fact that it's much harder to buy a house. So dadkii dhan way wada rafaadsan yihiin. Dadkii dhan waxa way guri ma afford gareyn karaan. Shaqo ma haystaan. Laakiin dadkii kaleeto assetskii wada gatayna iskama iibinayaan guriyaashii wada gadanayaan dadkii u baahnaa laga wada qaadanayaa families who so dadkii reer oo awal
hal nin aabihii oo guriga ka ahaa ayaa gurigii dhanba muxuu ahaa lacagtii guriga bixin jiray, cuntadii guriga bixin jiray, wax walbaba ka adkaa. laakiin hadda aabbihii hooyaba labadaba hadday shaqeeyaan xataa yaa allah guri lagu bixinoyaa, yaa allah cuntadii lagu bixinoyaa. And when that happens, your family is like haddana gurigii dadkii way isdagaalooyaan, ninkii naagta way isku kacsan yihiin. waxa waaye furitaankiyaa badanaayo. dadkii oo xataa guursanin waxay dhahayaan lacag uma haayo inaa guursado, ilmo lama dhalaayo. waxyaalo badan ya oo lacagtaaneeta ee ku xiran ku kooban tahay oo dadka ay fahansanayn aa dhacayo. So waxa waaye xataa birth ratekii wuu decline garaynaya. So because ilmo lama dhalooyo, and wuxuu arkayaa ninkaaneta Farah, because you have a decline in birth rates, Farah starts to see a change in his country across the population. So wuxuu arkayaa ninkan Farah maadaama ilmo la dhalooyin, wuxuu arkayaa and fewer children ilmo la dhalayn, and older generations are living longer. So dadkii way duqoobayaan, laakiin dad yar yar oo shaqeynaya iyo you know what I mean economiga wax u soo keenaya ma jirto. dadkii way hadda waxa Japan ka dhacay waay. I don't know Japan hadda aragteen maxay ahayd 50 60 70% waa wada odayaal waay dadka dhanba. wax yar meesha dhan ma wada degnaba. Farah now is starting to realize all the promises he made to the older generation about being able to retire at a certain age and having a good quality of life, or finding an income in their retirement won't happen. So ninkaaneta Farah Fiatelo wuxuu ogaaday balantii uu dadkan ka wada qaaday, balantii uu ku dhahay dadkaaneta waa markii adiga saan u shaqaysiin noloshiina dhan waa retire garaynaysiin, wixii dhan balantii uu qaaday. wuxuu hadda ogaaday inuu dadkan dhan u suubi karin. sheekadaasita waxaa waaye waxa Maraykan ka socota hadda social security-ga. dad badanaa laga ballan qaaday social security oo lacag ku ritay. badanaana waxaa waaye dadkan hadda odayaashaana dhammaynayaan baby boomerska la dhaho. dadkii oo millennialska iyo retire garayn doonaan lacagtaasita looma haayo. $36 trillion debt ee Maraykan hadda ku jirtaa, laakiin unfunded liabilitieska social security iyo Medicare 200 trillion ka badan ay yihiin. So lacagtaas intee laga keeni doonaa? waxa waaye ninkan Farah wuxuu hadda arka waaye waxyaalihii balantu qaaday ma soo bi karo. So for those who are not lucky enough to buy a house and are stuck renting, whereas before they would comfortably rent for 3 to 5 years without the price going up. But now that Farah has printed so much more money that the rent goes up every year. So awal dadkii horta guri maba gadan karin, laakiin rentigii at least waxa waaye 3 sano ilaa 5 sano waxa waaye kirada way ka adkaayeen. laakiin maadaama ninkan Farah oo na wareeriyay lacagtii uu daabacoyaa oo kasii daroyaa dadkii awal 3 sano ilaa 5 sano ku xisaabtami jiray, hadda every single year sanad walbaba qaali uu noqonayaa. kiradiiba xataa hadda ma ka soo bixi karaan. People are now forced to plan for the future and to only think of just one. hadda dadkii awal ka fikiri jiray 5 sano maxaan ka bacdi maxaa soo bin doonaa, 10 sano ka bacdi maxaa soo bin karaa. dadkii hadda waxay ku qasban yihiin maanta, hal isbuuc ka bacdi, hal bil ka bacdi, hal sano ka bacdi. So dadkii dhanba waxaa waaye maantay u nool yihiin bas. haddaa aragtid markii Soomaalideena lagu dhaho maalgashi ka fikir, muddo dheer ka fikir, waxaa lagu dhahayaa see ku ogtahay inuu Ilaahay ku gaarsiinayo. adiga see ku ogtahay inuu Ilaahay ku gaarsiinaynin? You know what I mean? So it's a lot of things oo qalad anaga aan u fikiroono. adiga waxaa lagu dhahaa adduunkan waxaa u dadaashaa sidii inaa weligaa dhimanayn camal. aakhire laakiin waxaa u dadaashaa sidii 1 second xataa inaad ku gaaraynin oo dhimanaysid. So waxaas anaga isku keen qasan. Okay, another thing. You're not so sahadaa idinku sheegay maadaama qofka uu 1 day iyo 1 week iyo 1 month iyo whatever uu ka fikirooyo, qofkaaneeto he's not thinking about ilmo kama fikirooyo, guur kama fikirooyo, and you're forced to worry about today and expense for tomorrow. So maanta la ka fikiroosa, bari kama fikiroosa. Even if people are not exactly sure what's going on or why, all they know is that they have to spend their money quickly because these things are okay. So even dadka caadi uma fahansana waxa dhacoyo. The only thing ay garanayaan waxa waaye lacagtaaneed haddaa maanta isticmaali waayo beri waxaas kuma gadan kari, qaali uu noqonaya. So qofkan baac ma aha. He doesn't have to know qofkan exactly wixii dhacoyo, laakiin wuxuu og yahay waxa inuu qaali noqonayo. So qofkan kuma xisaabtamaya nolol dhan oo you know what I mean, because aniga guri ma gadan kari oo isdhahaya. Okay, so anyways, there are those. So give me 1 second, guys. Mesha marayaan rabaa inaan ogaade. Okay, even if people are not exactly okay,
All they know is that they spend their money quickly because everything is getting more expensive. People will never be able to buy a house. Why they solve? Okay. Okay, so yeah, waxa idin sheegaya dadkii guur iyo waxaas kama fikirayaan. So adig ka soo qaad qofkii maanta lacag uu haystaa 10,000 oo dollar camal. 10kaas kun ama 5taas kun isma dhahayo nolol ku subso. Wuxuu is dhahayaa bax dalxiis ku aad, bax ku soo baashaal. You know what I mean? Maanta unbaa qof walba fikirkiisa uu ku saabsan yahay. Okay, there are those whom are so dadaa jiro oo laakiin dadkaaneetu wayba roon yihiinbo dadaa jiro ka daran oo maalin walbo every freaking day ee u tahay struggle oo cuntadii afka ay gelin lahaayeenba xataa meelay ka keena ay garanaynin oo say isku fiid garan lahayn say reerkoodii ay wax cunto siin lahaayeen say guri ayaga ay ku heli lahaayeen so meeshan waa la kala daran yahay laakiin adigii waxa waaye haddaad wasaa adig idinku sheega waa before adduunka waxaa ugu xun qofka markuu yahay comfortable adigii faqiir ma tihid taajirna ma tihid meeshan waxaa u malaysaa waxba kaama maqno so you're not going to think about nothing kuwaasaa ugu daran the only okay, this only gets harder every single day, which leads to the growth in addiction and to drugs. So sheekadan inta noloshan way adkaatay dadkii waxa waaye like imagine dhibkii adduunka ugu weynaa ku haysto but like you don't know why, you don't know meel uu ka imaaday. So dadkii badanaa waxaasoo kaleeto wuxuu ku alifaa balwad iyo waxa waaye daroogo iyo you know what I mean kaniini iyo waxaaseeto markii qofkii dhan uu isnacayaa wax noloshii dhanba waxa waaye he can't make sense of it. So which leads to drugs, opioids, and then Farah Island kiisa dhan iyo dadkiisa dhan badanaa waxa waaye waxay wada noqdeen dad wada balwad, which leads to more of a health crisis and more intervention from the government. All of this leads to a mental health crisis across the population. So sheekadaanetana haddana waxa waaye mental health crisis ka dhacday dowladdiyaa loo baahan yahay again. Now the government and Farah find themselves in a position because they pressed the big red button and printed more money. It caused a whole range of secondary issues, and now the government needs to come in and solve its own issue. Waxaanay saafgareynooyaan dhib qof kaloo keena maaha dhibkii ayakay la imaadeen waaye dhibkaanayta mar walba saafgareynooyaan laakiin maskiimiinta dadkii ma oga meeshaanayto that's why mar walbaba dadka ee 4 sano walba u dhahaan qofkaanaa dalbanaya so every single time qofkii wuxuu dhahaa aniga democrat ahay aniga qofkaana ahay aniga you know what I mean qabiilkaanayta iyo waxaanayta iyo all this stuff wow distraction waaye the only thing waxa waaye loo baahan lacagta hadii that's why bitcoin ka dadka idin dhahaan fix the money fix the world inta kaleeta dhan waa distraction. Okay, so anyways now it caused a whole range of secondary issues. The only way to do that is to print. Okay, so now wuxuu ku qasban yahay waxyaalahan dhibkaaneeto iyo waxaanu asaga keenay inuu xaliyo suu ku xalinaya the same way uu dhibka ku bilaabay the only way uu waxaan ku xalin karo is to print more money and allocate it to certain areas which again distorts the price signals and draws honest entrepreneurs to invest in the wrong companies. So sheekadii haddana uu soo bilaabay all over again oo meeshaaneta dhibkaana keenay. Okay, between the increase in leverage in the economy driven by the banks and the misallocation of capital, this will always bring us into a next crisis. So, madam, every single time the same thing la subinoyo. Waxaa la dhahay show me somebody or the same thing mar walba subinayo or haddana expect gare. The sign of insanity is someone doing the same thing over and over again, expecting something different. So waxaa lagu xaqiijiyaa qofka inuu waalan yahay qofka hadduu maanta dhan isla wixii uu ku celceliyo oo haddana ka sugooya wax kaloo cusub inay dhacdo qofkaaset waxaa lagu sheegi karaa inuu waalan yahay. So sheekadaaset waaye dadkaaneta dhibkii sheekadii unbay ku wadwadaan ku celcelinooyaan. So this will always bring us to the next crisis. And every time this happens, Farah has no choice but to press the big red button again and again. Farah is now starting to realize that all this money printing was not consequence free. So finally yaba is hadda lu ogaaday baacaneeto waxaan dhan lacagta aanu print garanahay waxaan dhan inaynan ahayn wax free iska ah oo you know what I mean oo hadhow dhib keeni karin. Farah is now going from crisis to crisis, and he is pressing the big red button, which debases the currency, which always leads to a bigger government and more government involvement. Okay, not only this, sheekadaanit intaan bes hadday ahayd waaba
enough of it iska now not only is the government bigger, but it also creates smaller parasites, aka smaller industries. So government ki aba gacmo iyo lugo la soo baxayso. So lugahaas iyo gacmahaas inta maxaa la dhahaa mid waxaa waaye big pharma. Waxaa waaye some of these things waxaa waaye too big to fail aa la dhahaa. I don't know haddaa weligaa maqashay. Big pharma waxaa waaye they who are increasing in involvement with the government to try and control the symptoms and not root the cause of the problem, of the health problems. Never wanting to cure the patient, but just to treat them long term. Because a healthy customer is a lost customer. Okay, so big pharma waxaa waaye dadkii caafimaadka ku saabsanaa oo like dadkii oo ugu lacag badnaa oo kambaniyaashi oo caafimaadka ku saabsanaa. So dadkaaneeto governmentkii ayay lobbying iyo waxaasaa la dhahaa. Dadkaaneeto ayaka dhanba goolkooda ma aha dadkaaneeto inay caafimaad siiyaan. No, dadka because hadday caafimaad ku siiyaan hadhow dib dambe uma soo noqonaysid. Waxaa la dhahay hadduu qofkaaneeto uu healthy yahay the customer aa ku weysa meesha. So waxay rabaan leh adigii inaa mar walbaba wax yar lagaa daaweeyo haddana usoo noqotid wax yar lagaa daaweeyo usoo noqotid. So it's not even ayaka faa'iido uguma jirtaba inaan lagu daaweeyo ilaaha wax daaweeye. So ayakii dhanba waxaa waaye shaqadooda waxay noqonaysaa inaa adiga mar walbaba sii jirnaatid oo weligaaba caafimaad helin. Okay, maxaa kaleeto another one waxaa waaye big food. Big food waxaa waaye pushes for ever lower standards across the economy. Big food waxaa waaye mar walba waxay rabaan inay cuntadaaneeto oo wax oo raqiis inay idin keenaan wax oo caafimaadkiina u xun idin keenaan sida hadhow wax raqiis ay adiga kaa gadaan lacag ayaka. So all they care about is money. caafimaadkaada waxba kama gelin haddaa shuluq noqotid waxba kama gelin haddaa isbitaal jiifatid waxba kama gelin lacagtooda bottom linekooda lay rabaan. So mar walbaba siyaasadaaneed iyo dowladaaneed iyo wax walba ay dhahayaan annaga wax noo fududay big food. Then maxaa waaye the military industrial complex pushes for ever greater spending to defense for both home and overseas. So dadkii xataa militariga oo dagaal mar walba rabay ayakiina waxay ku qasbanaanayaan mar walba inaad dagaal la galo. Because nabad haddii ay tahay sheekada lacag ma suubinooyaan sheekadii dhanba lacag ay isku bedeshay. So dadkii oo militariga mar walba waxay dhahayaan ama guriga aan difaacno ama dadkaasaan la soo dagaalno all because lacag lee la rabaa. Because haddii dagaal una jirin lacag ma jirto. Maxaa kaleeto Wall Street are up to their eyeballs in debt. Dadkaaneeta leverage iyo wada dayn miiran ay ku jiraan. The government wants to protect them. Dowladdiina dadkaaneeto inay badbaadiyaan ay rabaan. Ilaaha wax badbaadiye. Why? Because haddii dadkaaneeta ay burburaan oo bangiyaasha ay burburaan the populationkii dadkii lacagtooda ay weynayaan dowladdiina way burburaysaa. So dadkan waxay u badbaadinayaan say dowladda ayaka isku badbaadiso. They don't care about you. They don't care about Wall Street. Dowladda ayaka leeba rabaan inay isbadbaadiyaan. Okay, and then what else? And government unproductive investing. So government ka naftirkooda xataa ayakiina waxay rabaan inay suubiyaan inay hagaajiyaan waxa waaye ciladii iyo dhibkii iyo wixii ay keeneen ayakii. So ayakiina spending ay suubinayaan. And on top of that siyaasadii dadkii oo imaadaan dad badanaa balan ka qaadaya saana suubinaya ayakiina waxa waaye inay suubiyaan wax oo whatever politically motivated thing it is. So sheekadan dhan waxaa la dhahaa all of these industries are called crony capitalism al dhahaa. Cooperativism. It's very hard to see where the government ends and these industries begin. So how aadi u adag tahay in la kala saaro dowladda iyo dadkaaneta hadda idin tiriye. These industries start to ask the government to become regulators and regulate to protect the public. So kuwanet hadda waxay weydiinayaan dowladdii regulations ka iyo sharci iyo waxaasay rabaan inay waxaan dadkaaneta weydiistaan. Sharcigaanetana muxuu noqon doonaa? Sharci waxaa waaye oo ayakii monopoly ka dhigaya. Monopoly muxuu yahay? Monopoly waxaa waaye dad kaleeto iyo shirkado kale inay la tartamin. So waa 1, 2 ama 3 companies are close to the dowladda oo iyo lacagta dadkan 1, 2, 3 companies waaye waxa u dhow dowladdaneeto sharciyaasha iyo wax la keenayo dadkaanetay u fududaynaysaa. Dadkaanetana hadhow waxay u adag tahay. This will stop all smaller companies from coming and competing. So adiga hadda maanta haddaa business furatid
oo rabtid dadkaan oo kale inaad la tartantid lama tartami kartid because dadkaaneta dowladdii ay la joogaan sharcigaaneti sharcigaan noo suubi ninkaan naga qabaa lagu dhahaa so there's no way oo dadkii xataa adiga wanaag kula rabay ee meesha imaan karaan ama meel soo gaari karaan because dadkaanaaba dowladdii isku duuduubay oo mar walbaba maxaa saa u riixaya so adiga waxa u malaysaa hal qof bes inuu meeshaan jiro oo kuu tashanayo laakiin lacagtii dhan iyo systemkii dhanaaba saan isku duuduubanaba you know what I mean oo adigii dhan is working against you so anyway so sheekadan markay saas tahay the quality starts to decline the prices start to rise which is great news for these companies so companies kaneto wixii adiga kuu xumaa ayakay u fiican tahay markii waxyaalaha qiimahooda hoos u dhacaan oo qiimaha waxaan ka wadaa dee qualityga oo waxa لقدين بابور في عنو أذيك 10 سنة كهينايو إيو أما like بابور في عنو 10 سنة كهين جري هذا بابور أو 2 سنة أما 6 سنة كبعد جبايا كله تعالى يا قضايا so quality يا هوس دعاية then وحي والبنا قالي ونقنا بابور كي أو 10 سنة كهين جري وحلاقي يابا أنا $10 كسو قاتي لكن ما أنت بابور كي أو هل سنة حتى كهينين وحلاقي يابا أنا لقول هاي $10 وجوجا so وحي quality هوس هذا لكن قالوا يصير نقنايا وحنا company يعني أوفي حتى لا يقفل بوحيه which is great news for these companies because all they care about is the bottom line your margins كالعكتو ده بس لير بان what happens next okay so شيكلا ستة مركي لو صوبيو محل next أي صوبنا يعني مركا what happens next is the media gets captured media إذا عادي واحد ستة هذا مركا ستة next الأفضوبنا the government has to keep control so it can it has now protect so هذا government يا شعبك wax u sheego so idaacada iyo waxa soo warka ma maqlaan so dadkaaneeto dawladii iyo shirkadahaneeto waa inay media-haneeto gacanta ku dhigaan sidii dadka runta loogu sheegin so media-hina waa la qabsanayaa so that the industries ka at the expense of the so industries ka sida loo kaalmeeyo bini aadankiina sida loogu tashto so the government cannot allow free speech so free speech ka waa la diidaya that's why I aragta hadda UK maxaa ka dhaco mar walba qof uu qadka wax ku sheego ya ama run ha noqoto ama been ha noqoto qofkii waa la xiraaya so waa freedom speech haddana waxay ku dhahayaan internet violence weligaa ma aragta qof internetka kaw lagu siinayo ama lagu dilaayo no waxaan xarfo leh waa lasoo qorooyo so say rabaan waxaanay kaaga dhadhacsiinayaan ay rabaan inay you know what I mean ku dhaha alla waa runtood ha qofkaasita yaa loo ogolaanin waxaas ma dhihi karo no waa loo baahan yahay free speech because waxaanoo kaleetaa maxaa dadka loo sheegi karaa okay, so free speech, the questioning of the companies or the truth to come out because it undermines the authority. So how I run in like a company yashaneto lacagtaneto waxa sita lama ogola badana. So not only that, but the biggest advertisers for the media are those two, companies. So not only that, media that kanet idaacada their biggest sponsors dadka lacagta siinayo waa dadkaaneta big pharma iyo big food iyo kuwaaneta waay oo rabaan inay muxuu ahaa you know what I mean baanta u sheegaan so lacagtiyaa lagu aaminsiinoyaa dowladdiina waxaa waaye waxay ku aaminsiinaysaa xoog so xoog iyo lacag labadaba waa lagu aaminsiinoyaa muxuu ahaa media that's why annaga hadda bitcoin bas ma ahe wax naasar la dhaho xataa muxuu ahaa hadda jiro iyo primo kuwaaseta sida bitcoin oo lacagtaada uu free kaaga dhigaayo naster iyo primal uu kaaga dhigaya hadalkaaga free like taas mar kale taa ka dhiganayna okay so maxaa kale the media doesn't want to so the media maadaama kuwan lacag siiyaan oo dawladana xoog ku haysto ma rabaan inay dadkan ka xanaajiyaan oo muxuu ahaa iyo dadkan inta lacagtooda siiyaan ay ka istaajiyaan so when you capture the media and the military industrial complex that always wants war you have the creation of the forever wars so ma xasuustaa hadaayta markaa idin dhahaya dadkii militariga oo rabaan mar walba dagaal so markii la isku daro maxaa dadkaaneed idaacada iyo dadkii dagaalka waxaa helaysaa wax la dhaho forever war oo mar walbaba idaacadii kaa dhacdhacsiinayso waxaaneeta inaan loo baahan yahay dadkaaneeta in lala weeraro waxa waaye waa wax annaga noo fiican you know what I mean so mar walbaba dagaal cusub aa lagu gelinaya mar walbaba waa lagaa xanaajinaya so waxaa isla shaqaynaya dadkii raba dagaal inay galaan iyo dadkii muxuu ahaa adiga aad dhegaysanaysa you have the forever war and the wars are supported by the majority of the population because all they see on the media and on TV is that we have to do this waan ku qasbannahay bes le arkoyaan wax kale ma arkoyaan dadka xataa looma sheegaya waxa la isku dagaalayo xataa may waan ku qasbannahay la dhaha and between the forever wars and the banking system bailouts and the excessive debt it leads to the next emergency but and
Yeah, but this time it is so much bigger. So waxaan dhan mar walbaba next emergency aan la imaanaa laakiin emergency-gaaneta mar walbaba it keeps getting bigger bigger awal markaa bilaabaya waa aragteen waxyaalo yaryar u ahaa like hadda aad u sii weynaya and then the only choice uu faarax uu hadda haysto waxaa waaye the big red button inuu taabto haddana. Okay, but this time is different. Hadda waxa waaye maadaama sheekadanet ay sii badatay dadkii qaar ah soo kacoyo. Some of the people no longer kalsoonidii iyo muxuu ahaa lacagtaanet ay u lahaayeen uma laha. Waxa waaye dadkii hurdada ka soo kacoyo. Every time uu ninkanet uu red buttonka uu taabto more and more iyo dad badan dad more and more people hurdada ka soo kacoyo. Oo isdhahoyo warheedha maxaa dhacoyo meeshaan. This goes around and around and around and until something breaks. Waxaaneta forever ma socon karo. So what's happening so maxaa lacagtaaneta uu ku suubinoyaa marka faarax haddaa isweydiino lacagtaaneta ninkaaneta bilaawgii waa idiin sheegay bilaawga lacagta waxa waaye faa'iido qof walba sanadkiiba 3% ay heli jireen oo lacagtooda sanadkii lasoo dhaafay sanadkaaneto 3% more ay gadan karaan with the same amount of money. So every year 3% more. Laakiin hadda maadaama ninkaaneta muxuu ahaa uu lacagta print gareynayo it is now losing 7% a year. So now this guy is printing 10% lacagtii uu kordhinayaa sanad walbo. So 3% kii iyo 7% kii 10% kadii laga jaro 7% waaye. Everybody meeshii 3% oo lacagtooda u kordhayay sanad walbo hadda sanad walbo 7% ay lacagtooda ay weynayaan. Every single year boqolkii dollarbo $7 laga xadooyaa sanad walbaba. So dadkaaneta faqiir oo noqonayaan over and over and over again. And then pricing noski wixii ay idin sheegay. So what happens to Farax's people? Dadkii oo muxuu ahaa ninkaaneta oo Farax dadkooda maxaa ku dhacooya marka? So aan ka bilaawno dadkii ugu faqiirsanaa. Dadkii ugu faqiirsanaa waxay haystaan fixed wages, lacag oo kooban oo minimum wage la dhaho, lacagtii ugu yareed ay suubinayaan. And income koodana maxaa waaye low security waaye lacag shaqadaas anytime ay weyn karaan qof ay u shaqeeyaan. Haddana they don't have stocks, assets iyo waxa ma haystaan. And stocks iyo guryaal iyo waxaas ma haystaan. Dadkaaneto they cannot win. They just keep getting poorer and poorer and poorer mar walbaba. Weligood ma raynayaan dadkaas. So dadka kaleetaan ku xigna afiirino the middle earners dadkii oo muxuu ahaa kuwaaneto wax yar dhaame kuwaaneto waxay haystaan fixed salary mixed income security waxa waaye shaqadooda easy kuma weyn karaan balaakiin wax oo de you know what I mean oo on weligood ay weyn karinna maaha you know what I mean. So dadkaanetona waxa waaye a little more security ay haystaan shaqadooda. They are and they are both the first to get fired. No, they are not the first to get fired, but like the second. They usually have a home. Guri way haystaan dadkaan oo kaleeto. They laakiin gurigooda ma gadi karaan because they guriga iska gadaan way ku qasban yihiin guri kale inay gataan. So there's no point in selling a house to buy another house for the same price. So guriga iskama gadi karaan because way ku qasban yihiin inay ku noolaadaan. And then they can never sell the home because they have to live in it. And then they might have some investments. So waxa waa laga yaabaa inay stock yar haystaan ay waxaaseto. But they are becoming poorer dadkaaneto every single time. Kuwii kaleeto unbay wax yar dhaamaan. But dadkaan xataa every single time faqiiray noqonayaan ayakii xataa. Now waxaa haysanaa dadkii oo wealthy ahaa oo taajirka ahaa. Dadkaaneto waxay haystaan income in from assets and yields. Dadkaaneto waa dad oo stocks haysto, dad waxa waaye real estate haysto, waxa waaye lacagtooda waxay ka helayaan stockska oo dividends ha noqdo ama dadkii oo guriyaashooda degnaa oo rent siinayo. Dadkaaneto wax oo far ay qaadaan ama marketkaaneta ay wax produce garayaan ma jirto. Lacagtooda jiifkooda ku helayaan. Dadkii la dhaho waa passive income waaye dadka la dhaho. Their income security is high because they can't be fired. So shaqo ay laga burin kara ma joogaan dadkan. So income kooda waa high waaye security kooda because maba shaqaynayaan. Dad kala u shaqaynayo mar walba you know what I mean businesskii waxaaseto. Laakiin dadkan dhibkay haystaan waxa waaye death by 1,000 cuts wax la dhaho. Adigii haddii lagu dilaayo waxaa fiican hal mar le mindida inaa lagugu gooyo ama hal mar le si fiican inaa mindi lagu geliyo. Laakiin dadkan waxaa lagu diloyaa mindi yar oo 1,000 jeer lagu googoonayo you know what I mean mar walbaba 1,000 jeer tartiib loo googoonayo ama ka badan. Because dadkaaneto Hawaii, let's see, death by they see that their wealth as a number continues to increase. So lacagtooda waxay u qiimeynayaan lacagtaaneeto kor u socoto like 1 million ay qaadan jireen maanta 2 million ay u jeedaan then 3 million u aaday then 4 million u aaday laakiin ma tirinayaan
1 million kii wuxuu goyn jiray you know what I mean 2 million kii wuxuu goyn jiray laakiin numberkan bes lay u jeedaan oo kor u socdo so xisaabtii si qaldan ay u xisaabayaan but they feel like they're getting poorer so dadkan lacagtii numberkii way u jeedaan kor u socdo laakiin waxay dareemayaan inay faqiir noqonayaan awal wixii ay gadan jireen ma gadan karaan life continues to get harder noloshiina way sii adkaanaysaa that's because the rate in which they are earning money or their yield on their assets is below the rate in which Farah is printing the money. The reason why on number koodu kor u socdo oo ayakiina ay u dareemayaan inay faqiir noqonayaan because lacagtaaneed ay ka helayaan kirada iyo lacagtaan ay ka helayaan stocks-kooda wuu ka yar yahay lacagtaanuu Farah Fiatalo uu daabacoyo uu kordhinayo so they are getting poorer but laakiin dadkaaneed waxaa waaye I'm okay tagging because dadka kale u jeedaan laakiin okay there's one more group politically connected dadkaaneeto oo siyaasadda maxaa u shaqeeyo politically connected dadkaaneeto government funded waaye dadkaaneeto and they have full job security dowladday u shaqeeyaan their income goes up and becomes even more valuable as society begins to decline continues to decline because the government needs to intervene more and more so dadkaaneeto lacagtooda mar walba kor u kacoyaa because society iyo dadkii way rafaadooyaan maadaamay dadkii rafaadooyaan dowladdii waa lacagtay u baahan yihiin inay sii kordhiyaan dowladdii way sii badanaysaa lacagtiina waa loo sii kordhinayaa ayakii laakiin lacagtan dowladda qaadanayso dadkii ma heloyaan so waa basically sheekadaanet haddaa si idinku sheego waxaa waaye industrialized theft waaye waa basically tuugnimo oo laga dhigay muxuu ahaa business so industrialized theft waaye sheekadaanet so iga raali noqdo waxaa waaye maanta dhan waxaa akrinayay hadda idinka idin soo saaraya I hope yeah waxba inaa xabeeb isgelinin I hope inaa waxaan ka For me, it's no man should work for what another man can print. And